In this video, we are going to discuss the topic transistor as an amplifier. So what is basically an amplifier? An amplifier is any device that amplifies a signal which is given in its input. നിങ്ങൾ ഒരു ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ ഇൻപുട്ടിലേക്ക് വളരെ ഫീബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിഗ്നൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആംപ്ലിഫയറിൽ നിന്ന് പുറത്ത് വരുമ്പോൾ ആളുടെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് എന്തായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ടാവും, ഇൻക്രീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ വളരെ വീക്കായിട്ടുള്ള സിഗ്നൽസിനെയൊക്കെ ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ആംപ്ലിഫയർ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ദ ട്രാൻസിസ്റ്റർ വിത്ത് കോമൺ എമിറ്റർ കോൺഫിഗറേഷൻ can be used as an amplifier. This is a common emitter configuration. IB is the input current, IE is emitter current, IC is the output collector current. Now we are going to discuss how this configuration works as an amplifier. To understand first of all, you have to understand the input and output voltages of common emitter configuration. So this is the externally applied input voltage VBB. Therefore, VI, input voltage VI is equal to VBB, and the output of a configuration is always obtained across emitter and collector, and VCE is the output voltage. Therefore, VO is equal to VCE. In this configuration, we can obtain the expressions for input voltage and output voltage. We can apply Kirchhoff's voltage law into this loop and this output loop separately. Then we will get the expressions for VI and VO. Suppose you are moving like this from emitter to base externally and base to emitter internally. അപ്പോൾ എമിറ്ററിൽ ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ബാറ്ററി VBBയുടെ നെഗറ്റീവ് ടെർമിനലിലാണ് തട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ എഴുതുമ്പോൾ എങ്ങനെ എഴുതും? ഈ ലൂപ്പിൻ്റെ ഇക്വേഷനാണ് ഫോർ ലൂപ്പ് 1. ഇക്വേഷൻ ഈസ് നമ്മളിങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് -VBB പ്ലസ് IB, ഇതിലൂടെ പോകുന്ന കറണ്ട് IB ആണ്, റെസിസ്റ്റൻസ് RB ആണ്, പ്ലസ് ഇവിടെയുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത് VBE is equal to 0. So this is the equation for the first loop, where VBB എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ്. അപ്പോൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യും, നമ്മൾ VBBനെ വലത്തോട്ട് എടുക്കും, എന്നിട്ട് നമ്മൾ അതിന് VI എന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന നേരം നമുക്ക് VI is equal to IB RB plus VBE എന്ന് കിട്ടും. So this is our first equation for input voltage. And now applying Kirchhoff voltage law to this loop, emitter current is coming like this and we are touching the നമ്മൾ വന്ന് ഇടിക്കുന്ന എവിടെയാണ്? നെഗറ്റീവ് ടെർമിനലിലാണ്. സോ ഫോർ ലൂപ്പ് 2 നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ വരും? -VCC, നമ്മളിങ്ങനെയാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത്, -VCC പ്ലസ് ICRC പ്ലസ് ഇവിടെയുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ എത്രയാണ്? VCE. VCE is equal to 0. അപ്പോൾ VCE is the output voltage. അപ്പോൾ നമ്മൾ VCEക്ക് എന്ത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യും? VO is equal to VCE. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള രണ്ട് ടേംസിനെയും റൈറ്റിലേക്ക് എടുക്കും. Therefore, VO is equal to VCC minus ICRC. So these are the two important equations used for problems and used for solving the common emitter configuration of a transistor. And using this equation, if we plot graph between, അതായത് നമ്മൾ ഈ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജിൻ്റെയും ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജിൻ്റെയും ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ ഗ്രാഫ് പ്ലോട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഗ്രാഫ് പ്ലോട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, we obtain a graph between input and output voltage like this. So we write VI along the y-axis and VO along the x-axis. അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? 3 റീജിയൺ ആ ഗ്രാഫിൽ കിട്ടും. സോ ദ ഫസ്റ്റ് റീജിയൺ ഈസ് നോൺ ആസ്, നമുക്ക് 3 റീജിയൺ കിട്ടും. ഇതൊരു റീജിയൺ ആണ്, and this one is the second region and this is the third region. So the first region is known as cut off region. ഈ കട്ട് ഓഫ് റീജിയണിൽ ട്രാൻസിസ്റ്റർ നമ്മൾ ഓഫ് ആയിട്ടാണ് ഈ പറയാം. നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടത് ട്രാൻസിസ്റ്റർ ആസ് എൻ ആംപ്ലിഫയർ ആണ്. ആൻഡ് ദി സെക്കൻഡ് റീജിയൻ ഈസ് നോൺ ആസ് ആക്റ്റീവ് റീജിയൻ. Active region. This is cutoff region, this is active region, and this is the saturation region. So in order to operate a common emitter transistor as an amplifier, we use the active region. നമ്മൾ ഈ റീജിയനിലാണ് എപ്പോഴും ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്ററിനെ ആംപ്ലിഫയർ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുക. So this is the relation between VI and VO.
നമ്മൾ ഏതൊരു ആംപ്ലിഫയറിനെ പറ്റി പറയുമ്പോഴും ആളുടെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് മെഷർമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ ആണ്. സോ വാട്ട് ഈസ് ദ വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ ഓഫ് ആൻ ആംപ്ലിഫയർ? ഒരു ആംപ്ലിഫയറിന് ഒരു സിഗ്നലിനെ എത്രമാത്രം ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും, സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതിൻ്റെ മെഷർമെൻ്റ് ആണ് വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് it is basically defined as AV is equal to change in output voltage divided by change in the input voltage VI. This is the basic definition for voltage gain in any amplifier. In our case, we know that voltage gain AV is equal to output voltage is given as VCE and input voltage is given as VPP. Therefore, voltage gain AV is equal to delta VCE divided by delta of VI. Now we can obtain the expression in terms of, we have already written two resistors. The resistor in base is RB and resistor in the outer loop is RC. So we can convert the expression in terms of RC and RB. How can we do that? We have the equations for VI and VO that we have already derived. Now taking these equations and applying delta to those equations, then we have delta of VO is equal to delta VCC minus delta of ICRC, and delta of V input is equal to delta of IB RB plus delta of VBE. Since VCC is a constant, change in a constant is always equal to 0. Therefore, delta VO is equal to minus delta of ICRC. Also, the value of delta VBE is very small compared to delta of IBRB. Therefore, we neglect that term and we write delta of VI is equal to delta of IBRB. Now, substituting these two equations, let us number this as 3. These two equations are substituted here. Then we have the expression for voltage gain AV is equal to delta of ICRC, neglect that negative sign, delta of ICRC divided by delta of IBRB. Since RC and RB are constants, we take them outside. RC divided by RB and into delta of IC divided by delta of IB. This is equal to voltage gain AV. We already know that delta of IC divided by delta of IB, that is delta of IC by delta of IB is equal to beta. ഇത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിറൈവ് ചെയ്താണ് കോമൺ എമിറ്റർ കോൺഫിഗറേഷന്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇയാൾക്ക് ബീറ്റ എന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. ഫോർ വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ AV is equal to RC divided by RB into beta. So there was a negative sign here. We do not need to neglect that. So voltage gain AV is equal to minus RC by RB into beta. This is the voltage gain of a common emitter transistor amplifier. The one last thing we have to study is the practical circuit of common emitter configuration. What do you mean by practical circuit? So the other circuit that we showed in the last figure, it cannot be used directly. അത് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല. അത് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആ സർക്യൂട്ടിനെ എന്ത് ചെയ്യും? ബയാസിങ് നടത്തും. ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടൈം യു നീഡ് നോട്ട് സ്റ്റഡി ദാറ്റ്. സോ നമ്മൾ ബയാസിങ് നടത്തും. നിങ്ങൾക്ക് പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് കോമൺ എമിറ്ററിനെ നിങ്ങൾ ഒരു ആംപ്ലിഫയർ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുമ്പം നമ്മൾ അതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ബയാസിംഗ് ആണ് വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡർ ബയാസിംഗ് എന്ന് പറയും. വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡർ ബയാസിംഗ്. സോ നമ്മൾ ആ വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡർ ബയാസിങ്ങിൽ 2 റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുക, R1 ആൻഡ് R2. എന്നാൽ നമ്മൾ ഈ R1 R2 ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ആ സിസ്റ്റത്തിനെ സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് നമുക്ക് പഠിക്കാനില്ല, ബട്ട് യു ഹാവ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദി സ്ട്രക്ചർ. നമ്മൾ ആ സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രാം എങ്ങനെ വരാൻ നോക്കാം. സോ ദിസ് ഈസ് അവർ കോമൺ എമിറ്റർ ട്രാൻസിസ്റ്റർ. ഒരു എമിറ്റർ ഉണ്ടാകും,
ഒരു കളക്ടർ ഉണ്ടാകും, ഒരു ബേസ് ഉണ്ടാകും. സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ വി കണക്ട് 2 റെസിസ്റ്റേഴ്സ് R1 ആൻഡ് R2 ലൈക്ക് ദിസ്. ആൻഡ് ഇവിടെ നമ്മുടെ എമിറ്ററിൽ ഒരു റെസിസ്റ്റർ ഉണ്ടാകും, കളക്ടറിലും ഒരു റെസിസ്റ്റർ ഉണ്ടാകും. ഇവരെ പരസ്പരം ജോയിൻ ചെയ്യും. ഇവിടെ നമ്മളൊരു പൊട്ടൻഷ്യൽ കൊടുക്കും, which is namely plus VCC. ഇത് നമ്മൾ ഗ്രൗണ്ട് ആക്കി എടുക്കും. ആൻഡ് വി ഹാവ് ടു ഗിവ് എൻ ഇൻപുട്ട്. ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ എമിറ്റർ എന്ന് വരുന്നത്, ഇതാണ് നമ്മുടെ ബേസ്. This is our emitter and this is our collector. This is our resistance R1 and this is the resistance R2. This is RC and this resistor is known as RE. നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? വി കണക്ട് എ കപ്പാസിറ്റർ ലൈക്ക് ദിസ്. എന്നിട്ട് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇൻപുട്ട് കപ്ലിംഗ് ഇൻപുട്ട് കപ്പാസിറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ സിഗ്നൽ കൊടുക്കുക. സിഗ്നലിൻ്റെ അതർ എൻഡ് നമ്മൾ ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്യും. സോ ദിസ് ഈസ് ദ കോമൺ ഗ്രൗണ്ട്. നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ട് എടുക്കുന്നത് എപ്പോഴും കളക്ടറിൽ നിന്നാണ്. നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ട് എടുക്കുന്നതും വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് എ കപ്പാസിറ്റർ ആണ്. എന്നിട്ട് ഈ കപ്പാസിറ്ററിലൂടെ നമ്മൾ പുറത്തെടുക്കുന്ന ഔട്ട്പുട്ടിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മൾ നമ്മുടെ ലോഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് RLനെ അക്രോസ് ആക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ട് ആക്കി എടുക്കും. ഇൻ സർട്ടൻ കേസസ് നമ്മൾ REക്ക് അക്രോസ് ആയിട്ട് വേറെ ഒരു കപ്പാസിറ്ററും കൂടി കൊടുക്കാറുണ്ട്. അത് സ്റ്റെബിലൈസേഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. സോ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡർ ബയാസിംഗ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പ്രാക്ടിക്കൽ സർക്യൂട്ട് ഓഫ് ആൻ ആംപ്ലിഫയർ വരയ്ക്കാം. In the next video, we will discuss about the frequency response circuit of the common emitter configuration.